Okay. So இதுக்கு முன்னாடி ப்ராமிஸ் பார்த்தோம். It was a very important topic. Okay. So custom promise பத்தி நீங்க worry பண்ணிக்க வேணாம். It's all about how to deal with promise is more important. So in case of success, how you deal with it. In case of error, how will you deal with it? Irrespective of success or failure, how you want to deal with it. So அந்த knowledge தான் promise. Okay. இப்போ நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, now we are going to see object pattern. இப்போ நான் சொல்லித்தர போற கான்செப்ட் வந்து மேஜர்லி யூ won't யூஸ் இட். பட் why I'm எதுக்காக நான் அதை சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் கிளாஸ்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we are going to see this concept. Okay, and the concept name is object pattern. Okay. You want to create an object in JavaScript. How can I create? Let object1 equal to, can give like this. This is one way of creating an object. Let object2 equal to new object. This is another way of creating object. Let obj3 equal to object dot create. I'm just giving null. Okay, so I've created 3 objects, and I'm going to see print console.log type of. We have came across this term, right? Type of. So type of will say what is the type of that particular variable. Same way we're going to see for object 2 and 3. Let me run this code. All 3 is an object. So all these 3 way is like இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணாலும் அது ஆப்ஜெக்ட் தான், இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணாலும் ஆப்ஜெக்ட் தான், இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணாலும் ஆப்ஜெக்ட் தான். All 3 is same. Okay. And to see its value, all 3 defines an empty object. So in the மூணு வேலையும் you can create an object. Okay, so in JavaScript. Okay, so how to create நம்ம இது வரைக்கும் எப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் we were creating like let man equal to we were defining a property called title and man power. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம், கரெக்டா? இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும். இப்போ நம்ம இங்கனுக்குள்ள போயிட்டு ironman டாட் டைட்டில் நான் பிரிண்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. It will show me ironman. Okay, if I'm giving ironman dot title equal to iron tablet, and then if I try to print ironman, it says iron tablet. ஸோ இது வந்து டேட்டா மேனிப்புலேட் பண்ண விடுது. நான் டேட்டா சேஞ்ச் பண்ணால் the data is getting changed.
Okay, if I want to make my object very strong, then I have to configure my object. And how do I configure my object? Okay, so for that I'm taking a different route of creating an object, which is let person equal to object dot create, creating a new object, empty object. Okay, so until this I will comment it out. Okay, quick. I'm creating a new object. I am doing it to bring more control over my object properties. So to define a property, what I will do, I will use an object class dot define property, and I'm going to say in person object, I'm going to introduce a new variable, new property called can walk, and the value for this property is true. Same way, I will define one more property, define property. Uh, I can introduce like I'm going to manipulate person object, and I'm going to introduce a variable called adventure. And the value is an object, and the object has release date. Avenger எப்ப release ஆச்சு? I think let's put some random date. 2025. In future, it is going to get released. Okay. And the ticket price, the limit is going to be 1,000 rupees. So நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்? I have defined two properties, and if I print person, so dot log person, I will see the person object, which is having two property. One property is can walk, another one is Avenger, and the Avenger has two child properties, release date and ticket price. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி கிரியேட் பண்ணதும் இப்போ இப்படி கிரியேட் பண்ணதும் ஒன்று தான். இட்ஸ் கிவிங் மீ அண்ட் சேம் அவுட்புட் கரெக்டாக. பட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? What extra I can bring? We will see. Okay. Okay. So I have defined a person. Okay. Now I'm going to create Iron Man. How? Object dot create a person, and that person is an Iron Man now. Okay. Now if I print console.log Iron Man, well, it says empty. Oh, it says empty. Okay, it is still a person creating an object from person. Okay, super. I've created one empty array again. Okay, I'm going to define two more properties, but in a better way. How? Better way அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரூல் ஓட கொண்டு வர போறேன். ஸோ இதை எப்படி கொண்டு வர போறேன் அப்படின்னா I'm going to define a property, and I'm going to manipulate man, and I'm going to introduce new property called title, and the value man. And here I'm going to introduce a new property called writable, and saying it as true. Okay, so I'm saying writable as true.
Okay, and I'm going to define one more property. So, or I'm going to, instead of property, I'm going to use properties. So object that define properties. I'm going to manipulate Ironman. Okay, I'm going to manipulate Ironman, and the properties are, one is title. Okay, the title value is Ironman, writable true, enumeration true, configuration configurable true, which means இதெல்லாம் எக்கச்சக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. லைக் we have class, we have edom, and then we have access modifiers, நிறைய ஆப்ஜெக்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து சும்மா ஆப்ஜெக்டோட இன்பில்டு இதை வச்சு ட்ரை பண்ண போறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபியூச்சர்ல கிளாஸ்ல இதே விஷயத்த பண்ணும்போது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு, இது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம கோட் அடிக்கல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இந்த கோட் நீங்க எப்படி அடிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்ல, இந்த கோட் ஏன் நம்ம அடிக்கலன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, so I've said object dot define properties, and then power I've said enumerable true. Okay, super. And let's assume if I print console dot log and man dot title, what am I getting? In the console dot log okay, it's console dot. Cannot read property title. If you notice here, when I give man dot title, it says cannot read property title. And have I done any mistake? Spelling mistake ஏதாச்சும் விட்டுருக்கேனா? இல்ல. Cannot read property title. Okay, but still my Ironman வந்து நம்ம title define பண்ணியிருக்கோம், but still it is saying I'm not able to identify title. Okay, what I would do is I will make now I'm able to see Ironman. So what this enumerate does, it is not allowing us to read the property. It is making that property as non-readable, which means private, not accessible outside of our object. After removing enumerable, it is allowing me to access. Okay, and இப்போ நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஆக்சஸே பண்ண விடக்கூடாது அப்படின்னா, யூ கேன் கான்ஃபிகர் இட் by setting a flag of enumerable equal to true, so that will not allow the code to access that particular property inside that object. Okay, so like this we can do multiple configuration, but it's quite hard, right, to write code and to understand those configurations and all. It's quite hard. And one more problem we can see is, let's assume I'm printing Ironman. Okay, Ironman has power and title. So I'm going to I can print title in many ways, correct? For example, console dot log. Previously I've done like Ironman dot title. I can do something like Ironman of title. Still this works. Still this guy gives Ironman. If the identify பண்றது, if I comment out this also, still I'm seeing Ironman. So like this also we will be able to access some property in an object.
இது பார்க்கும்போது என்ன இது அரே மாரி நீங்க ஏன் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? கரெக்ட்டா அரேல தானே நம்ம இந்த மாரி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் வித் இண்டெக்ஸ். ஆப்ஜெக்ட்லயும் இந்த மாரி பண்ண முடியுமா? வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட்? அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் வெரி பிக் அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் we'll be able to dynamically access the property inside an object. How? For example, for let key of man object dot keys. You have object dot keys. Yes, object dot keys of man. And here I'm going to print console dot log man of key. Notice here printing. It is printing key man and it is printing 5. Why it has not returned title? Okay, try this. Why? Because is go take this configurations. Sharing queue. You know, it is giving me Iron Man and like இங்க நம்ம மேஜரா பார்க்குற கான்செப்ட் என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து டைனமிக்கா ஒரு கீ வச்சு எப்படி நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். எஸ் வி வில் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன் அன் ஆப்ஜெக்ட் டைனமிக்கலி வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ். டாட் அப்படின்னு போடும்போது தான் வி ஹாவ் டு கிவ் த கீ. கண்டிப்பாக கீ கொடுத்தா தான் லைக் இந்த மாதிரி டாட் டைட்டில்னு கொடுத்தா தான் டைட்டில் எடுக்கும். பட் இதே நான் ஆப்ஜெக்ட்ல டைனமிக்காக எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ வே அண்ட் தட் வே இஸ் திஸ் வே. Okay, and to understand this we saw this concept and okay, so we saw a problem where we were not able to access நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியல எனுமரபிளா இருக்கப்போ we were not able to access Iron Man, correct? How we are able to access? Then what was the problem before? இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. ஆமா ப்ரோ. I think it's a cache issue. Okay, it's a cache issue. What I will do is we'll restart it. Okay, so Ant-Man is getting print. Okay, but what we are trying to do here is it should have allowed no writable, enumerable, configurable. It should have become private. Hmm.
Hmm. Okay, but anyway, we will see this concept. Okay, so here, let's assume title and power is not accessible outside. And to access title, we're exposing a getter and setter method. This is called encapsulation concept. Correct? Oops. Like, so other than the JavaScript, we will be able to achieve it. So what we are saying here is, let me arrange it. Shift object. Okay, so if access title, as I said, like outside of the object, it will not be able to accessible. So that was the case before. And to make it readable outside, we are exposing a method with get and set. So if I accessible title அப்படின்றத நான் இப்போ access பண்ணேன்னா I will be able to access the title indirectly. What was Ironman dot title? It returns Ironman. And if I do uh, Ironman dot accessible title equal to test, it will allow me to update also. With the previous thing, it shouldn't have allowed me. Let me recheck one more time. Man dot title equals to test. And if I print time and that title is equal to okay, it is not printing. It says cannot redefine property title because it is not accessible outside of my property. Here I have said one have restricted the access of title outside of my object, and to access it I'm just giving a indirect way of access through access title gateway, and this is exposing a function called get and set. Using this only we will be able to access that property. இது பண்றதுனால என்ன advantage? This is the concept of encapsulation. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டைரெக்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம ஒரு மெத்தட் கெட்டர் செட்டர் மூலமா எக்ஸ்போஸ் பண்றது மூலமா we will be able to restrict, or we will be able to maintain the value which is getting set into that property. So for example, நான் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா someone dot for example my person dot name அப்படின்னு ஒரு நேம்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பர்சன்ல. If someone does person dot name equal to dog, in this case it should not be a valid name. If someone is giving person dot name equal to 25, it's not a valid name. ஸோ இந்த செட் பண்ற வேல்யூவை ரெஸ்ட்ரிக்ட் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக they will expose a method instead of directly exposing the property. They will wrap that property into getter and setter methods, and if you want to get, you should call that method to get that value. To set that method you should use that method to set the value. By doing it, let's assume if I'm asking to set 25 in name, before setting we can do some validation kind of thing, checking whether it is not a number. If it is a number, it's saying like why you are setting a number to a name. Also we can do a kind of validation, like if I'm setting balaji@gmail.com, I can say like why you are setting an email in a name. So those kind of data validation we will be able to do if we are able to hide the property outside for access, and we if we expose that property through a method, getter and setter method. So in the concept of encapsulation, so that's what we have achieved here. Okay, but programmatically, பார்த்தீங்கன்னா, it's quite difficult, like to write code like this. It is not at all easy and maintainable. So for this only.
லைக் இது வந்து கோட் அடிக்கவே ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால they introduced a concept called class. So what this class is going to do is like class. Okay. So we are going to define a class, and the class name is representing hero. The class name should start in capital letter. And here I'm going to define a property called title. We want to give a default value, we can just give equal to, and I can give default. This is the default value. Okay. And then power, default value I'm giving it as 5. Release date, it is an object. If someone wants to create a hero, I'm going to expose a constructor. Constructor is the one which will get called when you try to create a new object, and this is going to accept new title, new power, new release date. Okay, and this value is going to set to this dot. This refers to current object. The current object is this one. Dot title equal to new title. This dot power equal to new power. This dot release date equal to new release date. Perfect. I've created. And to access இப்போ நான் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா by default it is global access. Okay. So நான் இப்போ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா it is by default global access. We will see how we can use it. And if I want to create a new hero, it's very simple. Let's assume the new hero is Ajit, and I am going to give new hero. Okay. And while I'm creating object, இங்கே இருக்கலாம் ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணணும்? ஐ ஹாவ் டு சென்ட் தோஸ் வேல்யூஸ். இஃப் ஐ டோன்ட் செட் இட் வில் பிகம் null. So I'm going to set new title. The new title is Vijay Ajit. New title is what is it? What is the new movie name of Ajit Pa? What's the novel name? Good, Bad, Ugly. Okay, and this is the title name, and the power is, let's assume, 10, and the release date is it's an object, and the release date is going to, or let me send a new date. New date is the current date. Let's see. Now if I do Ajit dot title, what it will print? என்னப்பா print ஆகும் இப்ப Ajit dot title கொடுத்தா? Good, bad, ugly. Yes. Why? Because Ajit is an object of hero. While creating hero, we have sent the title, power, and the release date, and those value has been assigned to title, power, and release date. And here I should be seeing this value. And to confirm it, I'm going to print it in console. Okay. Console.log Ajit dot title. Let me run it. Okay. So I'm saying good, bad, and ugly. Okay. So it is in public access. If I want to create one more hero, let
Uh, Puneet Rajkumar, respect. Always respect for Puneet Rajkumar sir. Okay. And we are creating, he is a new hero. Let's assume his new movie name is Legend. The power is 100 and the release date is, let's assume it's current date. And now, if I try to print console.log, Puneet Rajkumar sir dot title, I will see Legend. So now creating an object has become very easy. It is very readable also, right? Okay. So there we saw a concept called configuration. For example, we wanted to make some private properties. How do I create a private property? Let's assume first name. This first name is like I'm setting default first name, and I want to make it as uh, private. So now in the first name ಕೊಡ್ತೇನೆ. If I give Ajit dot first name, it will give me the default first name, right? But I want to make it private. How do I make it? And to make something private, you just use hash in between. That will make that property as private. So now you are seeing undefined. Why? Because this property has become private. How to make a property private in a class? Adding a hash before the variable name. If I want to access this, how do I do? Then I will do get. I will create a method called get access first name. This will return this dot as first name. Now if I do instead of first name, if I give access first name, it will return me a default first name. So I want to set the first name. How do I set? Still I will not be able to set because first name is a private property. If I give dot property name, it will not allow. So for that, what I'm going to do is I'm going to define set property access first name, and this is going to get new first name, and this new first name will be set to this dot first name equal to new first name. Okay. So now what I'm doing before accessing, I'm saying Ajit dot access first name equal to, I'm setting uh, 8k. Now while accessing, it says 8. So this is how we deal with the class and object, and this is how we create a private property, and this is how we create a getters and setters. Any doubts? Any doubts? Class concept purida. How to create a class in JavaScript, the how to create an object of a class, and the how to create a private property, how to create getters and setters, how to use constructor to set default values, how to set default values for a property. ಅದೆಲ್ಲame ಪುರಿದ. Yes, bro. Very good. Okay, then let's connect at 2.